I think very good afternoon. I missed because one of our senior retired officer came to Mr. Muralidhar Rao garu. He, uh, he visited me, and that's why I could not come in the morning. మీది ఎఫ్యూ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ బ్యాచా ఏ బ్యాచ్ అంటే ఓకే సెకండ్ బ్యాచ్ మొన్న వచ్చిన వాళ్ళు కాదు ఓకే వెరీ గుడ్ అందరికి ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్ ఇది మీది ఓకే మీరు ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉందనుకుంటా మీకు అందరికీ వెరీ గుడ్ ఓకే అందరు తెలంగాణ వాళ్ళే కదా మన వాళ్ళు తెలంగాణ నుంచి ఓకే వెరీ గుడ్ ఐ థింక్ మొన్న ఎంటమాలజీలో క్లాస్ పెట్టారు ఈరోజు ఈ సాయిల్ సైన్స్ సాయిల్ ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఈ క్లాస్ పెట్టారు అది దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కోర్సు ఫర్ ఫారెస్ట్ అఫీషియల్స్ ఫర్ అస్. మీరు ఆల్రెడీగా సాయిల్ మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్ వర్క్స్ అంతా టేకప్ చేసి ఉంటారు ఫీల్డ్లో చాలా ముఖ్యంగా మన తెలంగాణలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సాయిల్ టైప్స్. మార్నింగ్ మీకు బేసిక్ సాయిల్ సైన్స్ మీద మీకు ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఉంటారు. కాకపోతే మనము ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంటు ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్ విడదీయలేము అంత. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ సపరేట్లీ, ఐసీఆర్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆన్ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్, సాయిల్ కన్జర్వేషన్, మాయిశ్చర్ కన్జర్వేషన్ and soil nutrient analysis. ICR they have done released district wise soil health cards. But without forest we can't manage land or soil. Only forest is the source of water, and it is the important source for soil nutrients, whether forest land or agriculture land. Forest provides the basic nutrients and it conserves the essential for maintaining soil balance health, because ఫారెస్ట్ దే రిటైన్ న్యూట్రియంట్స్. లీఫ్ లిటర్ మొత్తం ఫారెస్ట్లోనే ఉంటుంది. ఫారెస్ట్లోనే న్యూట్రియంట్ అన్నీ ఈ వాటర్ సైకిల్ ద్వారా సర్క్యులేట్ అవుతుంటాయి. ఫారెస్ట్ లేకుంటే మొత్తం సాయిల్ అంతా ఎరోజ్ అయిపోతుంది కదా. మన వీఆర్ కన్జర్వింగ్ సాయిల్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్గా మీరు చూడండి, నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఫారెస్ట్ ఉండదు, మొత్తం డిజర్టే ఉంటుంది. సహారా ఎడారి కానీ అరేబియా ఎడారి కానీ ఆడ అడవులు ఉండవు, అక్కడ సాయిల్స్ ఉంటాయా? ఉండవు కదా. ఈవెన్ తారేడారే చూడండి రాజస్థాన్లో, అక్కడ అడవి లేదు, లేకుంటే సాయిల్స్ కూడా లేవు, పూరు, ఓన్లీ డిజర్టే, ఓన్లీ శాండ్సే. అక్కడ పంటలు పండవు. వాళ్ళందరూ మైగ్రేట్ అయిపోతుంటారు. నార్త్ ఆఫ్రికా నుంచి ఎందుకు మధ్యధరా సముద్రం మీదుగా ఇటలీ అటు యూరోప్కు ఎందుకు మైగ్రేట్ అయిపోతుంటారు? అక్కడ సాయిల్స్ వెరీ పూరు, పంటలు పండవు, ప్రజలు మైగ్రేట్ అయిపోతారు. మన ఇండియా గొప్పతనం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఫెర్టైల్ సాయిల్స్, వెరీ we have Himalayan region, our Indo-Gangetic plains కానీ Dakkan plateau కానీ we have very good soil resources. That's why we are supporting our human population, cattle population we are maintaining. And for maintaining soil health we need good forest cover. Without forest cover we can't maintain soil health, and forests are the source, because if we conserve our soils, if we maintain our forest cover we can protect our soils. If our forest cover is lost, soils will be eroded. Every year millions of tons of soil is carried to sea, and rivers erosion వల్ల ఏమవుతుంది, మొత్తం మన ల్యాండ్ సాయిల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ, ఫెర్టైల్ సాయిల్స్ అన్నీ ఎరోడ్ అయిపోయి సీలోకి వెళ్ళిపోతుంది సాయిల్. దాన్ని కన్జర్వ్ చేయాలంటే మనం ఫారెస్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ ఇది ప్రొటెక్షన్ ఫారెస్ట్, ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్ కాదు. ప్రొటెక్షన్ ఫారెస్ట్ అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే ప్రొటెక్టింగ్ ది క్యాచ్మెంట్ ఏరియాని ప్రొటెక్ట్ చేస్తే మనం సాయిల్ని కూడా కన్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో మనం ట్రీస్ ప్లాంట్ చేస్తే మనం వాటి సాయిల్ని కూడా కన్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. సాయిల్ని కన్జర్వ్ చేస్తే మనం ది సిల్టేషన్ కూడా ఉండదు. మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్లో సిల్టేషన్ నవేడేస్ మేజర్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సిల్టేషన్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు, సాయిల్ ఎరోజన్ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ సాయిల్ రిసోర్సెస్. అండ్ ఫారెస్ట్ సాయిల్స్కు మన తెలంగాణలో ఎస్పెషల్గా లెటరైట్ సాయిల్స్ ఉన్నవి, రెడ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి, అల్యూవియల్ సాయిల్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఫెర్టైల్. ఇక్కడ మనది ట్రాపికల్ హ్యూమిడ్ క్లైమేట్ కాబట్టి మనది ఎక్కువ ఈ ఎన్పీకే ఎక్కువ ఉండదు మన సాయిల్స్లో. మాకు సాయిల్ సైంటిస్ట్ చెప్తుంటారు వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్, వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ అవర్ సాయిల్ రిసోర్సెస్ ప్రాపర్లీ. ఇప్పుడు మీరు సైట్ క్వాలిటీ ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తారు? మీరు సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని చూసే కదా. సపోజ్ సైట్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు టేక్ రైజ్ చేయాలనుకుంటే సైట్ క్వాలిటీ 1, 2, 3 ఎట్లా, దాన్ని సాయిల్ డెప్త్ చూస్తారు, దాని ఆస్పెక్ట్ చూస్తారు, వెదర్ స్లోప్ చూస్తారు, దాని పాస్ట్ హిస్టరీ చూస్తారు, క్లైమేట్ చూస్తారు. ఇవన్నీ చూసి దాన్ని సైట్ క్వాలిటీ డిసైడ్ చేస్తారు కదా. సాయిల్ డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటే దాని రూట్స్ కూడా పెనిట్రేట్ అయితే గ్రోత్ కూడా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అది సాయిల్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా మోర్ ఉంటే, రిచ్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటే గ్రోత్ కూడా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అది
ఇది అడిక్వేట్ టెంపరేచర్ రైన్ఫాల్ కూడా ఉంటే క్లైమేట్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా ఫేవర్ చేస్తే అది దాని గ్రోత్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ డిసైడ్ చేస్తుంది మన సైట్ క్వాలిటీ డిసైడ్ చేయడానికి. ఒక క్లైమేటు, న్యూట్రియంట్ స్టేటసే కాకుండా సాయిల్ డెప్త్, ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి సైట్ క్వాలిటీ ఒక ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేయాలంటే. ఇది సైట్ క్వాలిటీ 1, 2, 3 బట్టి దాన్ని బట్టి మీరు ప్రొడక్టివిటీ ఎంత ఉంటుందో ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. సైట్ క్వాలిటీ 1 అయితే పర్ హెక్టార్ ఇంత ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది, సైట్ క్వాలిటీ 2 అయితే ఇంత ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మీరు ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేసేటప్పుడే మీరు ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. ఈ ప్లాంటేషన్ చేస్తే ఇన్ని నెలల్లో ఇంత రిటర్న్ వస్తుంది, కరెంట్ యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉంటుంది, మెయిన్ యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది, ఈల్డ్ 20 ఇయర్స్కి ఇంత వస్తుంది, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు దాని సైట్ క్వాలిటీని బట్టి. అంటే దీన్ని చెప్పేది ఏంటంటే మనం సాయిల్ పారామీటర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాయిల్ న్యూట్రియంట్ స్టేటస్ ఎస్పెషల్గా ఫారెస్ట్ సాయిల్స్లో అమోనియా రిచ్ ఉంటుంది. మనం ఇవాళ రేపు కార్బన్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది అగ్రికల్చర్ సాయిల్స్లో, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం బర్న్ చేస్తున్నారు, ఆర్గానిక్ కాంపౌండే తగ్గిపోతుంది. మనం లీఫ్ లిటర్ రిటైన్ చేస్తాం కాబట్టి అమోనియా డెఫిషియన్సీ ఉండదు. మనం న్యూట్రియంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎన్పీకే మేజర్ న్యూట్రియంట్స్, ఎన్పీకే ఈ అమోనియా నైట్రోజన్ కావాలంటే కార్బన్ కంటెంట్ ఉండాలి సాయిల్లో. కార్బన్ కంటెంట్ ఉండాలి, లీఫ్ లిటర్ కూడా ఉండాలి, ఉంటేనే అది హెల్తీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మన ఇది ఈ మధ్యన ఇది సాయిల్ ఫ్లోరా, సాయిల్ మైక్రోబ్స్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి, ఎందుకంటే దాని ఆర్గానిక్ కంటెంట్ తగ్గిపోతుంది. ఆర్గానిక్ కంటెంట్ కార్బన్ కంటెంట్ ఉంటే సాయిల్ మైక్రోబ్స్ కూడా పెరుగుతాయి. ఎస్పెషల్లీ ఫంగి, ఇది వ్యామ్ వెసిక్యులార్ ఆర్బిస్క్యులార్ ఫంగి అంటారు. ఫంగల్ రూట్స్ ఇప్పుడు సాయిల్లో కార్బన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఫంగి రూట్స్తో అసోసియేట్ అయ్యి అది ఫాస్ఫరస్ను అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఫంగి. అందుకే సాయిల్ లోపల కార్బన్ను రిటైన్ చేయాలి. అది ఫారెస్ట్ సాయిల్స్ లోపల ఇది ఫంగి కూడా గ్రోత్ బాగుంటుంది. నవేడేస్ ఇది ఎర్త్ వామ్స్, అదర్ సాయిల్ బీటిల్స్, యూస్ఫుల్ సాయిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఎర్త్ వామ్స్ ఇంతకుముందు ఎక్కువ ఉండేది, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన తగ్గిపోతున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్ సాయిల్స్లో ఫెర్టిలైజర్ ఎఫెక్టా పెస్టిసైడ్ ఎఫెక్టో తెలియదు, కానీ అది సాయిల్స్ దే రిసైకిల్ దిస్ కార్బన్ ఇన్సైడ్ ది సాయిల్, దే మెయింటైన్ ఫెర్టిలిటీ. సాయిల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, ఫంగి, బ్యాక్టీరియాలో లాగా సాయిల్ ఆర్గానిజమ్స్, ఆర్థ్రోపోడ్స్, ఎర్త్ వామ్స్, ఆల్ దీస్ యాడ్ టు సాయిల్ రిసైక్లింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్సైడ్ ది సాయిల్. We have to retain carbon content, maintain carbon content to promote these soil microorganisms for better healthy soils. And ఎస్పెషల్గా అవరు లెటరైట్ సాయిల్స్ అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉండదు, ఐరన్ అయితే ఉంటుంది, కాకపోతే ఫాస్ఫరస్ డెఫిషియన్సీ ఉండొచ్చు మన ఈ రెడ్ సాయిల్స్లో కూడా. మనం దీన్ని బట్టి మన కాటన్ సాయిల్, వెరీ గుడ్ కాటన్, బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్స్ వీ కెన్ గ్రో. అండ్ laterite soils, red soils also for pulses, oil seeds we are cultivating. We are good. Our soils, we have to maintain our soils properly. If we maintain our alluvial soils also there, because we have Krishna Delta, Godavari Delta, valley areas. We have alluvial soils also there. We have good paddy areas and mango also suitable for our climate and our topography. And we have to conserve our forest, so that we can protect our soils also. That is the funda. If we destroy our forest, our soil resources will be lost. That is the even మీరు ప్లాంటేషన్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెజర్ సాయిల్ మేనేజ్మెంట్, ల్యాండ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం. ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో చూసుకోండి, రాత్రికి శాండ్ డ్యూన్స్ అవి మూవ్మెంట్ అవుతుంటాయి, శాండ్ అంతా కవర్ చేస్తుంది క్రాప్స్ లోపల. రాత్రే మీరు పంట పండించిన తర్వాత రాత్రి శాండ్ డ్యూన్ వచ్చి మొత్తం కవర్ చేసేస్తుంది సాయిల్ మొత్తాన్ని. దానికి ఏం చేస్తున్నాం, షెల్టర్ బెల్ట్ ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేస్తాం. ఇక్కడ రాజస్థాన్ ఏరియా అక్కడక్కడ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ షెల్టర్ బెల్ట్ ప్లాంటేషన్స్ టేకప్ చేస్తే అది శాండ్ డ్యూన్స్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది. అట్లీస్ట్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్. వీ హ్యావ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. ఈవెన్ కోస్టల్ ఏరియాస్లో కూడా కోస్టల్ షెల్టర్ బెల్ట్ ప్లాంటేషన్స్ వీ టేకప్. Coastal areas, high wind speed, cyclone effect, most of the, and they destroy our not only crops, other plantations also they destroy because of cyclones and high wind speed. That is not favorable, and many crops will not come up if wind speed is high throughout the year. For protecting what we do, we are forest department Casuarina plantation, shelter belt plantation, mangrove plantations we take up along the coastal areas. And in desert areas, shelter belt plantations to protect
land and soil, prevent from sand dune extension. All these are the important things. Not only that, water conservation and land soil conservation are integrated. If we conserve water, soil is also will be conserved. If we do not conserve water, soil will also be lost. And that's why we take up on priority this soil and moisture conservation works inside the forest areas. That will benefit agriculture people also. If we protect our works, everywhere we are making check dams, bunds, and other soil and moisture conservation works, which will benefit to protecting our soil resources, because soil is also is a major resource for not only productivity of forest areas, but also agriculture productivity is depending on our soil resource. We need to conserve our soil resources. If we conserve our soil resources, we can increase productivity not only of forest productivity but also our agriculture productivity also we can enhance. And once if forest is lost, soil is lost, our agriculture productivity affected, that will affect the livelihoods of many farmers. Farmers livelihoods are depending on our soil health of our country. If we lose our soils, because many areas, because uh, where forest is there, ravines are formed, soil is eroded, and lot of nalas are formed, and boulders are brought and put. In those areas, so we can't expect any productivity. Productivity is lost. The soils are formed by lot of effort by conserving soil, topsoil with humus, and that is fine soils are established by repeated cultivation and protecting and conserving, taking up soil and moisture conservation works, repeated tillage and soil amendments. We have taken up, we have established very good soils, and we need to protect by taking up this soil and moisture conservation works, aided by this tree cover, not only in forest area, outside the forest area also you are promoting. No, nowadays this Aritaharam project, you are planting trees basically to conserve moisture and retain water and improve soil conditions, soil health. If it is barren, soil is lost. Not only in forest area, outside forest area is also. If it is, if you leave it, the soil is eroded and gone, and nutrients are lost, and this humus will be lost. And for retaining humus, nutrients, we have to retain tree cover, and you plant not only inside the forest, outside the forest also. Farmers, you encourage farmers to take up. Earlier used to be bund plantations. Nowadays tractors have come. They are ploughing the entire field, not allowing the trees to come out on their bunds. At least on bunds that they used to retain plants, so that this leaf litter will be fallen and some organic content will be added to the soil. But if leaf litter is also not adding, organic content is also not adding, and we are destroying soil microbes, soil organisms, that is affecting soil productivity. And even organic farming is a better method. That means integrated farming with tree crop combination, that will be better option. We can protect soil, and we can supplement soil with this additional leaf litter and other organic farming. Organic farming, what you do, you generate compost from the leaf litter and add to soil. You need not to you use chemical fertilizers. This is the method of uh, nature farming. Nature farming means including tree crop combination, so that you need not to add chemical fertilizers. And soil fertility, naturally you can contribute to soil fertility by taking up tree farming. Many tree farming methods are available with tree and crop combination. And grazing is also a major problem nowadays. Because of this, regeneration is not coming up. Soil are degraded. Soils are degraded. If degraded soils, they these invasive species are coming up. Wherever if soil is degraded means tree species are not regenerating. What is happening? And this weed species are coming up if soils are degraded. That means we have to protect soils from degradation. If we protect the soils from degradation, natural regeneration will come up. This natural tree species will be regenerated. And if soils are degraded, what? This lantana will come, eupatorium will come. All these weed species are coming up in the degraded soils because of high cattle pressure,
or tree cutting or other biotic pressures, or sometimes even forest fires. The natural tree cover is lost, and soils are forests are becoming barren land. Barren lands invite weeds. Lantana has become a major problem in your forest areas. Everywhere, wherever degraded land is there, lantana is coming up. Regeneration is failing, and this is the reason why our forest productivity is being affected. And we want to eradicate this weeds. For that, we have to protect our forest tree cover. We have to prevent soil erosion. We have to conserve moisture. If moisture is retained, natural tree regeneration will come up. Weeds will not invade. Soil will be protected. Soil nutrition and soil health is maintained. Moisture is conserved, and in turn, it will benefit agriculture also. Proper rainfall will be there, and catchment areas of rivers will be protected. There won't be any siltation in tanks or nearby uh, irrigation tanks. And their irrigation tanks, they will retain their water retention capacity. Water will be available for irrigation, and our bore wells and tube wells and open wells will be recharged. If we retain our forest cover, we take up soil and moisture conservation works, our and our agriculture productivity will be increased. And this is the concept. Without a isolation, agriculture department, they can't work whatever work they do. And entirely we are the major source for their uh, benefit for agriculture productivity. Without forest, whatever work they do, that is not will not be futile. And they have to understand that forest is the major important contributor for agriculture productivity. If we retain forest, we have to tell them, and so that we can minimize the forest loss, forest cover loss, or for whatever purpose it may be. We have to protect our forest. And even somebody wants to divert forest land for agriculture or other development works. But as forest policy, as per forest policy, we have to retain our tree cover, forest cover, so that we can maintain our soils in a healthy condition, and we can increase not only forest productivity, agriculture productivity, and animal husbandry can be promoted, fisheries can be promoted. In Japan, what I have seen, they retain forest. They are many, they like fish, Japanese. And they told that this leaf litter from forests will be carried by rivers to nearby coastal areas. And what happens, this leaf litter facilitates the growth of these phytoplanktons and zooplanktons, microorganisms. And these fish, what they eat on these zooplanktons and phytoplanktons, and that fish catch will be increased. That is the, that's why they retain the forest area. If forest area is lost, fisheries will also be lost along the coastal areas. That is the problem. If the leaf litter promotes growth of this phytoplanktons and zooplanktons, the fish eats, basically survives on by eating these zooplanktons, phytoplanktons. And the taste of the fish, they tell that the wherever forest areas are there, coastal areas, they will have this specific type of fisheries are promoted. And if this forest is lost, leaf litter will not go into sea through rivers, and that fisheries also will be destroyed. And if we retain forest, because many areas, coastal areas, many fishermen are livelihoods are depending on the fishing. And not only that, in corals will be destroyed if soil is lost, eroded, and that will be deposited on corals along the seashore coastal areas. Corals will be lost. Coastal ecosystems also destroyed if forest soil is eroded and carried into sea. That's why, for that reason, we need to not only agriculture, for protecting our coastal ecosystems and coastal fisheries, not only inland fisheries also. This forest benefits the fisheries production also, and apart from agriculture production. For all these reasons, we need to have an integrated approach for protecting our forest, soils, water, and maintaining our rivers and water resources. And we have to we should have integrated and
combined approach for protecting. For that reason only our institute is also working. Our scientists must have told how to collect soils, how to analyze. We have facilities for analyzing this soil samples, and how to, they must have taught how to collect soil samples. And if you know the soil nutrient status, you can uh, take up the plantation, appropriate plantation. In all soils, all trees will not come up, no. If you know some trees needs more NPK, because our soils are poor in phosphorus. And if because our red soils phosphorus is lacking, iron is more. But for that some amendment in some areas where water logging is there, there this బేసిసిటీ విల్ బి నో. క్షార నేలలు అంటారు కదా, దాంట్లో అన్ని ప్లాంటేషన్స్ రావు. మామూలుగా ప్లాంట్స్ పెరగడానికి pH 6 to 7 మధ్యన ఉండాలి. అసిడిక్ సాయిల్స్లోనే పెరుగుతాయి. ఇప్పుడు 7 కంటే ఎక్కువ pH ఉందనుకో, అక్కడ సాల్ట్ ఎఫెక్టెడ్ సాయిల్స్లో సోడియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం అవి ఎక్కువ ఉంటే క్షార నేలల్లో పంటలు రావు. అది వాటికి అమెండ్మెంట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడా ఇంకేదన్నా లైమా ఇంకా యాడ్ చేసి వాటిని అమెండ్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది అటువంటి నేలల్లో కొన్ని సాయిల్స్లో ఇవన్నీ వాళ్ళు సైంటిస్ట్ మీకు చెప్పి ఉంటారు. కాకపోతే సాయిల్ న్యూట్రియంట్ స్టేటస్ బట్టి కూడా మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేస్తే బాగా వస్తుంది. మళ్ళీ సాయిల్ అమెండ్మెంట్ కూడా చేయడానికి, దానికి ఏమైనా అమెండ్మెంట్ అవసరం ఉంటే అమెండ్మెంట్ చేయడానికి కూడా ఉంటుంది. ఆ పర్పస్తోనే మేము ప్రతి డివిజన్కు సాయిల్ హెల్త్ కార్డు తయారు చేస్తున్నాం. దాని న్యూట్రియంట్ స్టేటస్ దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ఏరియాస్లో ఎక్కడ ఉంటుందంటే కింద క్లే ఉంటుంది, క్లే ప్యాన్ ఉంటుంది, హార్డ్ క్లే ప్యాన్ ఉంటుంది. అక్కడ ఓన్లీ గ్రాసే వస్తుంది. మీరు అక్కడ ఏ ప్లాంటేషన్ వేసినా రాదు. అది అటువంటిప్పుడు మీరు గ్రాస్ ల్యాండే రిటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే అక్కడ సాయిల్ డెప్త్ 1 మీటర్ కూడా ఉండదు. అక్కడ నువ్వు ట్రీ ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేస్తే ఎట్లా వస్తుంది? అందుకే మీరు సాయిల్ స్టేటస్ ఉండాలి. దాన్ని ఏ ఆరిజిన్, బి ఆరిజిన్, సి ఆరిజిన్ అని మీకు చెప్పి ఉంటారు. ఏ ఆరిజిన్ అంటే అది హ్యూమస్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, న్యూట్రియంట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్రాప్స్కు ప్రమోట్ చేస్తుంటుంది. బి ఆరిజిన్ అంటే ఇంకొంచెం పెద్ద ప్లాంట్స్ పెరుగుతుంది. సి ఆరిజిన్లో పేరెంట్ బెడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది, అది ఇంకా అది పూర్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటుంది. పైన టాప్ సాయిలే రిచ్ న్యూట్రియంట్స్. తర్వాత సెకండ్ బి ఆరిజిన్ సాయిల్లో కూడా మినరల్స్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి. దీన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఈ సాయిల్ డెప్త్ను బట్టి నువ్వు ప్లాంటేషన్ టేకప్ చేసుకోవాలి. వెదర్ యూ గో ఫర్ ఓన్లీ want to retain grassland or take up a tree plantation. If soil depth is not there, even hilly areas also, soils are very poorly formed because the parent bedrock will be there. And if soil depth is not much, you can't take up a big plantation. Even teak plantation, they need shallow and sandy soils. If there is a hard clay pan inside, you can't take up teak plantation. If we plant also, there will be stunted growth. Growth will not be useful. Instead of that, you can retain the same, that grassland you can retain it, or some other plantation which doesn't need deep soil. Such plantation you have to take up. For this reason, you should have a knowledge about your soil health, soil depth, soil condition. All these things inputs you require for you taking up of your plantation. Not only in nursery also, what composition of soil potting mixture you should make for raising different seeds. That also it is essential. How much compost is, how much this soil is required, how much sand is required, because porosity is also important maintaining. Even if you only clay, whether sandy soil or clay soil or loamy soils are good. Equal mix of clay and sand will be there. That kind of soils will benefit to this raising of seedlings, because they need immediate root growth. No, for that some porosity is required. Even if the hard clay soils, waterlogging is there, they also aeration will be poor, and plant growth will not be there. And you have to select such plants which can tolerate such waterlogged and clay soils. And some plantations like teak, which need only porous sandy soils, the root growth will be fast and they grow fast. Such soils can be selected for taking up such plantation. And you should know the status of the soil, then only you go for taking up any plantation. If it is a hardy species,
then you can plant anything like acacia, nil. They survive in any. They can grow in any waterlogged area also, any hard soils also. Where such difficult soils are there, you can take up such hard species. And if you want to go for any specialized tree species, you should know the evaluate the soil condition, then you go for such plantation. Otherwise if you plant also, that will be wasted, no? In many areas where soil depth is not there, they have taken up a big plantation and the plantation was failure. Every year they were planting but not a single tree is coming up. Such some areas I have seen, some divisions I have visited, where inside there is no soil depth is not there. Every year they fulfill target, they plant, go for plantation, but every year they plantation will fail, again they will plant. That should not happen. If you know the soil condition, then you will have take appropriate decision. Even you can tell your DFO that ये नहीं आएगा साहब, ये नहीं कर सकते बोल के बता सकते हैं। ठीक है, आपको धन्यवाद आप आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।